in the heart of Nairobi, Kenya, lies Kibera, one of Africa's largest urban slums. A place teeming with life, but also etched with hardship. Here, resilience runs deep, especially in the hearts of its women. For generations, the women of Kibera have shouldered immense burdens. They are the backbone of their families, the nurturers, the fighters. But opportunity has often been scarce. Like in most low-income slums, most families are led by single mothers. The fathers are nowhere to be seen. But in this bleak slum, desolate and seemingly lacking hope, there lays a ray of hope. The Women, Youth and Children Development Organization, in short known as WYCDO, is an NGO that seeks to empower women, youth and children in vulnerable areas like Kibera. My name is Terry Kirago. I'm a co-founder of an NGO called Women, Youth and Children Development Organization, in short WYCDO, Kenya. We are working to empower women. Mainly when we talk about empowerment is bringing back people's confidence, self-esteem and hope to get back into the driver's steering wheel of their life, because most of the people we are working with are very, very vulnerable. They've gone through hardships of life, mainly poverty, abuse, they are sick, or they are very elderly, these women. So we have found out from our interaction that poverty is one thing, but when you're in poverty, you end up losing hope for life and losing a direction of how you can get back some power to engage with life. If we want these groups zikuwe serious, ni lazima kikundi ikuwe na hiyo msingi bora, ndio tukienda kwa mashinani tuambio hatuta meet hapa, tunaweza kumeet wapi? Yeah. Through partnerships with different organizations, WYCDO has been able to offer vulnerable people with support to uplift themselves. We met with EPTF in a field trip and they were mentoring businesses. And we started chatting, what do you do, what do I do? And we saw we have a lot in common. As I've said, giving power back to the people, it's quite a fundamental thing of what we do, because once you're empowered, you can come back, you can embrace life, you can overcome hurdles. When your mental health is good, you are able. So when I was talking and I understood what you do, and I was telling them I have quite a number of people you can give the same kind of training, then mentor them and then see their businesses. And that's how we connected with EPTF. We came up with a program, how to empower these women, not just training, but to solidly have a wholesome thing that will work on their minds, expose them to how to become psychologically strong, talk about their families, their children, preach to them, give them the word of God, and as well teach them about business. We met WYCDO through Terry Kihara I think in 2018 when we were working on another project in another group in Southlands and Kibera. So one time she mentioned about a group of women that she meets to just encourage them to grow, and so I got interested with to find out more about them, and we met these lovely ladies, about 200 women, and as we talked, we realized also some of them would really benefit from entrepreneurship skills, and so we thought, okay, this is a good opportunity. These are quite a number of women, and they are vulnerable, they are marginalized. And this is what we do. We would like to interact with them. So that's how we came across the Warembo group
Through this program, the women learned the power of business, financial literacy, marketing, product creation. These were the tools they needed to build a new future. My role in EPTF among the Warembo group, I basically was taking them through the entrepreneurship training. And after the trainings, we also went into sessions of mentorship that entailed visiting them in their physical location where their businesses are, just to offer the business development support services. Of importance to note is these women are doing the micro small enterprises. And the major challenge I found among the many women I visited was access to finance. So that was a major challenge because I felt they are in business, the business needs more capital, but they are not able to attain that capital at a given period of time. Nauza biashara ya kuuza njugu na kuuza silki. Chenye ilinivutia kujiunga na kikundi cha Warembo, niliona ina maarifa sana kwa kusaidia mimi akili yangu. Kuliko kukaa kwa mlango, nikaona nijiunge nao ili naweza pata maarifa zaidi ya kunisaidia katika maisha yangu. Baada ya kujiunga kwa kikundi cha Warembo, nimeweza kupata maarifa mingi sana na kusaidika zaidi kulingana na masomo ambayo nimepata nao kwa kuelimisha biashara. Nikajifunza vile naweza endesha biashara yako, ukuwe na records, kujua kuongea na customers na uuze kile kitu ambao customer anataka, sio uuze kile ambao wewe mwenyewe unataka kuliko kuuza yenye customer anataka. Kabla nifike kwa hiki kikundi hapo awali, singeweza kusave kitu, pesa hata kupeleka mtoto shule. Singeweza hata kupata hata 50 bob ama 100 ili mtoto akule. But ilinibadilisha baada ya kujiunga kwa hiki kikundi. Tuna kitu yenye tunaitwa table banking ama savings. So tunajiunga kama wamama na tunatoa kile kenye mtu ako nayo. Huwezi lala njaa. Mtoto hata kama amefukuzwa shule, at least utapata hapo pesa ukope na unarudisha na interest. Last year we also introduced an aspect of parenting where we talk to these women because they are parents, they have children, about parenting. And it was a very interesting session, and I mean, the stories you hear, learning how to treat your kids kindly, to listen to your children, like just what we had today, that a child is not just there to be seen, but that you can hear and listen to a child, bring their problem or their issues. Mafunzo yenye nimepata imenisaidia kwa ulezi wa watoto, kwa sababu hawa watoto walikuwa ni vijana wako na vichwa yani kusumbua ndio. Na mimi mwenyewe nilikuwa nikichukua hasira zangu za maisha yangu naweka kwa watoto. Sasa naongea mpaka nasema ningewaachia hata baba yenu. Kwa nini mnanisumbua? Saa zingine asubuhi watoto wanakataa kuamka waende shule, lakini walinifundisha vile naweza leta watoto karibu, nisichukue akili ya mtoto ilingane na yangu. Na saa hizi nimejifunza mpaka nikachukua hata watoto wenyewe nikawaweka walileta class, tukakujanga na watoto. Na ninaona hiyo mafunzo imenisaidia sana mpaka kwa upande wa watoto. Mtoto nikiita anasikia anajua huyu ni mama. When we started in 2018, these women were just like individuals coming together, to get the little unga they were getting, the flour, the meal, the maize flour fortnightly. So they would come, they pick it, they go. They come, they pick it, they go. But when we started now working with them and we started talking about the strength in unity, strength in being together and strength in fellowshipping together, dreaming together, they would just come, they don't even know each other's name. You just pick what you're picking and you go. Hadithi yangu ya maisha ilikuwa mbaya sana hapo awali kabla nijiunge hapa.
nilikuja hapa Nairobi kutafuta kazi. So nilitafuta kazi kwa miaka 2, sikupata kazi. Nilikuwa napatanga tu watu wakunipeleka kazi ya nyumba, watu walikuwa wananichezea tu, mtu anakuchezea, anakudampa hapo hivyo. Kafika mahali nikawa na mawazo ya kusema nirudi nyumbani. Kipata tu fare nirudi nyumbani. Na nikaishi na mama mwingine hapo. So bila aliona sipati kazi na ninakaa kwake, akaona ni kama niko mzigo kwake. Alikuwa ananiambia kukaa hapa haisaidii, nyumba yenyewe nataka rent kulipwa na hata chakula pia tunataka. Kazi yoyote tu utafanya. Mimi kwa akili yangu nilikuwa nataka kazi ya nyumba. So nikamuuliza kazi yoyote aje. Akasema acha kuniuliza kazi yoyote, bora tu ni kazi wewe utafanya. Akawa kunitafutia kazi, akapata kazi ya club ya kuuza pombe. Wakati alipata hiyo kazi na akaniambia, nikamwambia sijawahi fanya club, na akanishautia akasema lazima utaenda, kama sio hivi hapa kwangu utoke. So kulingana na vile alikuwa ananipeleka na nakaa kwake, ikabidi nikaenda. Na nilienda tu nikisema kwa roho yangu, at least nikipata tu hata pesa ninaweza nirudisha nyumbani, nirudi nyumbani. Na nikafanya hapo kwa mwaka 1 na nikapata pesa. Wakati nilipata pesa, nikatoka hapo, nikaacha hiyo kazi, ndio nikaanza kufungua kazi yangu. Nilianza kuuza njugu na kilo 1. Sikuwa na jiko, sikuwa na sufuria, nilikuwa natumia kuomba. Na huyo mwenye alikuwa ananipea sufuria alikuwa anasema nitakuwa nampea 50 per day. Na nikamwambia 50 per day na nauza kilo 1. Itakuwa aje? Haya. So alikuwa ananisukuma hivyo kwa sufuria yake. Mama mwingine akakuja akaniambia, Irene fanya hivi, badala ulipenge sufuria, uweke pesa nikupeleke mahali ununue sufuria yako. Nikapata 250, kanipeleka kwa supermarket nyingine hapo inaitwa Bei Nafuu, nikanunua sufuria yangu. Hapo ndio nilianzia maisha. Na nikaanza kuuza hivyo kwa kilo 1. Ikafika sasa nauza kilo 10. Na ninafanya tu hivyo na kutembea, natembeza tu. Sina mahali penye nimeweka. Haya, ikafika mahali sasa nikaachana na huyo mama, nikapata nyumba yangu. One of the values of the Navigators is the dignity and the value of every person. And one of the things that really removes someone's dignity is this whole issue of poverty. So our desire is to help people know Christ, to advance the gospel. But as we do that, we realize that people have other needs. People have other needs. We want to see a transformed life. And a transformed life is not only spiritually, but also holistically. These people have needs. They need food. They are taking kids to school. They are bringing up children. So as we help people grow in their faith, as we help people know Christ, there are other needs, that people have, livelihoods, putting food on the table, taking children to school, bringing up children. So those are needs that we cannot ignore. And so that's partly why we do it. We want to help people, transform people in a holistic way. And that's our desire, So having compassion for the vulnerable and the marginalized is part of our vision as the Ministry of the Navigators. I would like for them to have that much more flowing life with a better income coming in that helps them to be more psychologically stable. They have their rent, their food, especially food and children. At least those two basics. Those are our main aim to first seal, and then they can dream bigger, and then they can come out of Kibera
they can have their own land somewhere and their homes, and they are happy and they are engaging in life more positively, and yeah, just happy and confident. And I think we are achieving that step by step. Yeah, so, but the bigger dream is for their children to get educated and that they have less stress with basic necessities. The impact goes beyond just income. These businesses are fostering a sense of community, pride, and self-belief. They're no longer just surviving, they are thriving. They support each other, share resources, and celebrate each other's successes. Mimi ni single parent na niko watoto vijana watatu. So kulingana na pale nimezaliwa, itakikana nitafute shamba na nijenge na watoto wapate pale pa kujenga. So hiyo ndio maombi yangu. Nataka maono ya kununua shamba na nijenge, nikae na familia yangu. Sasa maono ni biashara yangu, nikiwa na uwezo ningependa ienuke ndio niweze kusaidia hawa watoto kumaliza shule, na ninatamani ni nyumbani kwenye nilitoka hata sina nyumba. Nikiwa na uwezo nipate kazi ili promote hii biashara, kwa sababu hii biashara hata nikifungua jioni inaendelea tu. Sasa niwe na kazi ya ku support, alafu nirudi nyumbani, kwa sababu nyumbani mzee alikufa na nyumba ikaanguka. Sasa hiyo ndio iko kwa kichwa yangu. Huku ni mng'ang'ane watoto wasome na nitafute vile naweza chenga nyumbani, ili watoto wakishaachiwachilia wako kwa shule peke yao na mimi mwenyewe niende nyumbani. The Navigators EPTF Kenya Trust continues its mission, one entrepreneur at a time. Indeed, the harvest is plentiful, and we are lacking of laborers to give of their resources, time, and money to see dignity restored among the Warembo women group in Kibera to the rest of Kenya, one person at a time.